What is the S3, guys? Secure Single shell secure service. storage. Yeah. Secure shell storage. So what is the purpose of S3? What is the purpose of S3? For storing data. Yes. Storing the Massive data, massive storage. Yeah, it's a massive. So yeah, can you explain me what is massive, Bhavana? It's a huge amount, so if the data is a Yes, huge yes, amount, that will yes, be massive. Yes. So for example, for example, మీరు ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేశారు? 2 ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ చేశారు, రైట్? అవునా? Yeah. So this is a environment. Which environment this is? For example, dev env. ఏంటిది? Dev environment. So one is app server, the other one is, guys, tell me. Database. DB server. Yeah. సో యాప్ సర్వర్ అంటే మనం ఒక కంప్యూటర్ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసాం, అవునా? సో దానికి ఏమేమి ఇచ్చాం? సంథింగ్ లైక్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏంటిది? T2 మైక్రో. సో T2 మైక్రో అంటే సో ఎంత జీబీ? సంథింగ్ లైక్ 2 జీబీయా? 8 GB. T2 మైక్రో అంటే 8 జీబీయా? ఎవరు? Who told? ఆదిష్. T2 మైక్రో అంటే 2 GB. 2 GB. ఎవరు చెప్పారు 2 జీబీ అని? గాయస్ చదవకముందు కాకరకాయ అంటున్నారు, చదివాక కేకరకాయ అంటున్నారు. గాయస్ this is T2 micro. So how many VCPs? 1 VCPs. How many memory? RAM ఎంత? 1 GB RAM. సో హార్డ్ డిస్క్ ఎంత ఇచ్చారు? 8 GB. Guys, 1 second. Someone knocking the door.
సారీ గాయ్స్, యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసేటప్పుడు ఒక స్మాల్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం. ఎందుకు అంటే సంథింగ్ లైక్ మన కోడ్ ఎంత ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోడ్ ఎంత ఉంది, సింపుల్ కోడ్. వీ డోంట్ వాంట్ ఏ మచ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ అండ్ స్టోరేజ్ స్పేస్, రైట్ గైస్? ఎస్. అవునా? సో యాప్ సర్వర్కి అవసరం లేదు. ఎందుకు? డిబి సర్వర్కి ఏం కావాలి ఎందుకు? బికాస్ డేటా మొత్తం స్టోర్ అక్కడే అవుతుంది. డేటా మొత్తం స్టోర్ అక్కడ అవుతుంది. బట్ అప్లికేషన్లో ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్స్లో ఓన్లీ వెబ్ పేజెస్, ఏదైతే వెబ్ పేజ్ ఉన్నాయో ఆ వెబ్ పేజ్ మాత్రమే మనం చూడగలం. అవునా? సో Yes. అప్లికేషన్కి అంత అవసరం లేదు. ఎందుకు అంటే జస్ట్ ఓన్లీ కోడ్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ డేటాబేస్ సర్వర్కి ఏం కావాలి, మోర్ కావాలి కాబట్టి. సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ సంథింగ్ లైక్ సో ఇది ఆర్డిఎస్ సర్వీస్ తీసుకొని, ఏ సర్వీసు? ఆర్డిఎస్. సో మనం మాన్యువల్గా ఫిజికల్గా అయితే ఏం చేస్తాం, డేటాబేస్ సర్వర్ కావాలి అంటే వాళ్ళకి ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో గాయస్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో ఒక డేటాబేస్ సర్వర్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే ఏం చేస్తాం? లైక్ ఫిజికల్ గా కొత్తవి యాడ్ చేసి ఇన్ఫ్రా వాళ్ళకి ఇస్తాం, అలొకేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఒక హార్డ్వేర్ కొంటాం. హార్డ్వేర్ కొన్న తర్వాత ఏం చేస్తాం, హార్డ్వేర్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తాం? ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, వాళ్ళకి ఏం కావాలి, డేటాబేస్ కావాలి. అవునా? ఏ Yeah. డేటాబేస్ కావాలో చూస్తాం. ఆ డేటాబేస్ ఏం చేస్తాం, ఇన్స్టాల్ చేసేస్తాం. వరాకిల్ 11G సంథింగ్, ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మరి, సంథింగ్ లైక్. సో వరాకిల్ 11G సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాం. అప్పుడు ఇది ఏం యాక్ట్ అవుతుంది, ఇది ఎలా యాక్ట్ అవుతుంది, డేటాబేస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇదే సర్వరు, అప్పుడు డేటాబేస్ సర్వర్. బట్ ఇవన్నీ కాకుండా క్లౌడ్ ఏం చేస్తుండో, ఒక సర్వీస్ ఇస్తుండో. ఒక సర్వీస్ ఏంటిది, ఆర్డిఎస్ సర్వీస్. వన్స్ ఆర్డిఎస్ సర్వీస్ సెలెక్ట్ చేయగానే సో ఆటోమేటికల్లీ ఇన్ఫ్రా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇన్ఫ్రా క్రియేట్ అయ్యి నీ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పాస్. అంటే ఆర్డిఎస్ సర్వీస్ ఏ సర్వీసు, పాస్ సర్వీస్, రైట్? ఎస్. ఆర్డిఎస్కి వాడు నీకు ఏం కావాలంటే, ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఏం కావాలంటే అది తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం తీసుకోవాలి అంటే ఆర్డిఎస్ సంథింగ్ లైక్ ఏదో ఒక సర్వీస్ తీసుకున్నాం. సో అప్లికేషన్కి ఏదో ఒక సర్వీస్ తీసుకున్నాం. అవునా? అప్లికేషన్కి ఏదో ఒక సర్వీస్ తీసుకున్నాం. సో దీనికి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ జీబీ తీసుకున్నాం, 8 GB. ఎందుకు? దీంట్లో అంత పెద్దగా ఏమీ ఉండదా కాబట్టి. సో దీంట్లో ఎందుకు, డేటా మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి డేటాబేస్ సర్వర్ తీసుకోవాలి. అవునా? నాకేం కావాలంటే, నేను ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేశాను కదా, నా కోడ్ ఎక్కడ ఉంది, నా అప్లికేషన్ ఎక్కడ పెట్టాను, నా కోడ్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టాను, ఇక్కడ కోడ్ పెట్టాను. సో నేను కోడ్ ఎవరైతే లాగిన్ అయ్యారో అలా అయినప్పుడు ఏంటంటే, ఆ కోడ్ ఎవరైతే ఆ సైట్ని యాక్సెస్ చేశారో వాళ్ళు ఫ్రమ్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అయ్యారో, సో వాళ్ళకి ఆ లాగ్స్ రాయడానికి వాళ్ళు ఒక స్క్రిప్ట్ రాసి లాగ్స్ పెట్టారు ఒకసాట. ఓకేనా? సో వీళ్ళకి ఎంత ఉంది, 8 GB ఉంది. సో 8 GBలో రోజుకి 5 GB రాస్తూ ఉంటే లాగు, సో 5 GB రాస్తూ ఉంటే ఇది సస్టైన్ అవుతుందా? నో. ఎన్ని రోజులు వస్తుంది 5 GB లాగ్స్? 1.5 day. 1.5 day వచ్చింది. సో తర్వాత నుంచి లాగ్స్ అన్ని ఎక్కడ పెడతావు? అడిషనల్ స్టోరేజ్ అన్న యాడ్ చేయాలి, లేకపోతే సపరేట్ దీనికి మళ్ళీ ఇంకొక స్టోరేజ్ యాడ్ చేయాలి. ఫిజికల్కి అయితే ఏం చేస్తారు అంటే, ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఏం క్రియేట్ చేస్తారు? సపరేట్ సర్వర్. సపరేట్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి CentOS 7 ఇది దేనికి అంటే, మనం సర్వీసెస్లో ఏమేమి టైప్ చెప్పాము, సాంబా, ఎన్ఎఫ్ఎస్ చెప్పాం. అవునా? FTP. సో ఈ ఎన్ఎఫ్ఎస్ దేనికని చెప్పాము, ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఫైల్ షేరింగ్ నెట్వర్క్ Linux to Linux. సో లైనక్స్ టు లైనక్స్ షేర్ అవటం కోసం అన్నాను. ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేశానంటే, నేను ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను, యాప్ లాగ్స్. ఓకేనా? నేను ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేశాను అంటే /dev SDA అనేది ఒకటి తీసుకున్నాను. /dev SDA1. సో SDAలో SDA1 అని క్రియేట్ చేశాను. సో అది యాక్చువల్గా ఎంత ఉందంటే 500 GB ఉంది. ఎంత ఉంది? 500 GB. సో నేను ఏ అమౌంట్ పాయింట్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ, యాప్ లాగ్స్. సో ఈ మౌంట్ పాయింట్ అంటే నేను ఏం క్రియేట్ చేశానంటే, ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్
ఎం ఇన్స్టాల్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ యూటిల్స్ ఇన్ఎఫ్ఎస్ బైండ్ అవి ఇన్స్టాల్ చేసి సో దీన్ని ఏం చేశానంటే ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్గా క్రియేట్ చేశాను. ఏం చేశాను? సో ఎన్ఎఫ్ఎస్ సర్వర్గా క్రియేట్ చేశాను. నా డేటా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ క్రియేట్ చేయకుండా నా లాగ్స్ ఏదైతే లాగ్ పడుతుందో లాగ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడికి వేస్తున్నా. లాగ్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కాపీ అవుతూ ఉండాలి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కాపీ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఏ షేరింగ్? నెట్వర్క్ షేరింగ్. ఒకవేళ నెట్వర్క్ పోతే ఏమవుతుంది? డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. సో అలాగనే సో ఇక్కడ ఏం పెట్టాము? సో 500 ఇది ఇక్కడ ఏం చెప్పాము? 8 జీబీ ఉంది. ఇక్కడ 8 జీబీ ఉంది, ఇక్కడ 500 జీబీ ఉంది. సో ఎవ్రీడే 5 జీబీ లాగ్స్ రాస్తూ ఉంటే ఇది ఎన్ని నెలల వరకు వస్తుంది? గైస్ ఎవ్రీడే 5 జీబీ రాస్తుంది. ఈ 500 జీబీ ఎన్ని రోజులకి సస్టైన్ అవుతుంది? 100 days. సో తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ కొత్త ఫిజికల్ మళ్ళీ ఏం చేయాలి? కొత్త హార్డ్ డిస్క్ యాడ్ చేయాలి. హార్డ్ డిస్క్ యాడ్ చేసి /dev SDB1 ఎస్డిబిలో SDB1 క్రియేట్ చేసి దీన్ని 500 చేసి సో ఈ 500 జీబీని దేనికి అటాచ్ చేయాలి? యాప్ లాగ్స్కి అటాచ్ చేయాలి. సో మళ్ళీ ఇది ఏమైంది? 100 డేస్కి సస్టైన్ అయింది. ఓకేనా? అంటే 200 డేస్ వరకే మనం యూజ్ చేసుకోగలం. మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. నాకు అలా వద్దు. సో ఇది ఏమవుతుంది? మనం 1 ఇయర్ని టార్గెట్ చేసుకొని 100-200 డేస్ని టార్గెట్ చేసుకొని ముందే మనం కొంటున్నాం. అవునా? సో దిస్ ఈజ్ ఏ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్. సో ఈ కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ని తగ్గించడం కోసం అండ్ ఈ నెట్వర్క్ గ్లిచెస్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గించడం కోసం ఏం చేశారంటే S3 అనే ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేశారు. ఏం క్రియేట్ చేశారు? S3 బకెట్. సో ఈ బకెట్ ఎందుకు? ఇదేంటిది? S3 బకెట్. సో మనం బకెట్లో ఏం చేస్తాం? యాక్చువల్గా బకెట్ ఎందుకు మనకి? Data storage. సో వాటర్ అవన్నీ స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం మనం బకెట్ వేస్తాం. అందుకనే వాడు బకెట్ అన్నాడు. S3 అంటే సింపుల్ సెక్యూర్ స్టోరేజ్. సెక్యూర్ స్టోరేజ్. సో ఇది ఏమవుతుందంటే నాకు ఫస్ట్లో 5 జీబీఏ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్నావు బకెట్. సో ఫస్ట్లో యాప్ లాగ్స్ అనే ఇక్కడ ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసావు. ఈ బకెట్ యాప్ లాగ్స్ అనే నేమ్తో ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. సో ఈ బకెట్లో ఏం చేస్తుంది అంటే సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ స్కేల్ ఎలాసిటీ. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ AWS ఈజ్ ఎలాసిటీ. ఫస్ట్ ఏం చేసింది? 5 జీబీ రాసింది. అంటే 5 జీబీకే డబ్బులు పడుతుంది. తర్వాత ఏం రాసింది? మళ్ళీ 5 జీబీ రాసింది. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 5 + 5 10. ఓన్లీ 10 జీబీకే మనీ పడతాయి. సో తెల్లారి ఇంకో 5 రాసింది. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇంకో 15 లైక్ ఇంకో 15 15 జీబీకి. అంటే మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేసామో అప్పటి వరకే మనీ పడుతూ ఉంటాయి. అవునా? ఒకవేళ నాకు 1 మంత్ తర్వాత అలాగ వద్దు అంటే వేరే చోటకి మూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏముంటాయి అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటే హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇక్కడ ఒకటే హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది జీపీ. సో ఇది కాస్ట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చీపెస్ట్ హార్డ్ డిస్క్లు కూడా పెట్టారు. ఏం పెట్టారు? చీపెస్ట్ హార్డ్ డిస్క్లు. స్టాండర్డ్, గ్లేషియర్. అంటే నా లాగ్ సో 1 ఇయర్ వరకు ఉండాలి. 1 ఇయర్ వరకు నేను ప్రతిసారి రిట్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో ఇక్కడ కాపీ చేశాను. తర్వాత నేను 2 ఇయర్స్ తర్వాత నేను ఎప్పుడో 6 మంత్స్కి ఒకసారి లేదంటే సో మంత్లీ వన్స్ నేను ఆ లాగ్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకొంచెం చీపెస్ట్ కార్డ్స్కి. సో తర్వాత ఏంటి? ఈ లాగ్ అనేది 5 ఇయర్స్ కుండా ఉండాలి. ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ తర్వాత ఏమవ్వాలి? డిలీట్ అవ్వాలి. సో ఇంకో దగ్గర పెడతావు. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సో ఓషనింగ్ కాన్సెప్ట్. ఓ S3లో ఓషనింగ్, లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ అనే 2 ఉంటాయి. ఏముంటాయి? కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? వర్షనింగ్ అండ్ లైఫ్ సైకిల్. సో వర్షన్, లైఫ్ సైకిల్
and cheap or something like hard disk storage, అదే hard disk storage. సో వాషనింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇదే సంథింగ్ లైక్ సేమ్ నేమ్తో ఉన్న డేటా కాపీ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఒక ఫైలు సేమ్ నేమ్తో ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మళ్ళీ సేమ్ అదే ఇంకోసారి చేస్తే ఇంకో కొత్త వర్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. దీంట్లో అయితే క్రియేట్ అవుతుంది నార్మల్గా మన హార్డ్ డిస్క్లో కానీ మన ల్యాప్టాప్లో కానీ అవన్నీ ఏమవుతుంది? సేమ్ నేమ్తో ఇంకో ఏమవుతుంది? ఓవర్ రైట్ అవుతుంది. బట్ సంథింగ్ లైక్ లోపల ఉన్న డేటా డిఫరెంట్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ S3లో ఒక ఆప్షన్ ఉంది. సో 2 ఫైల్స్ కాపీ అవుతాయి విత్ ద వర్షనింగ్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఒక ట్యాగ్, ఒక వర్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అవునా? ఎస్. సో దట్ ఈస్ ద వర్షనింగ్ కాన్సెప్ట్. అండ్ లైఫ్ సైకిల్ దేనికి అంటే నా డేటా సో 1 year వరకు ఒక దగ్గర ఉండాలి, 1 year తర్వాత ఇంకో దగ్గర మూవ్ అవ్వాలి, సో 2 years ఇంకో దగ్గర మూవ్ అవ్వాలి, ఆఫ్టర్ 5 years తర్వాత డిలీట్ అయిపోవాలి. దిస్ ఇస్ ఏ లైఫ్ సైకిల్ ఏమవుతుంది? సో చీపెస్ట్ అయ్యి తర్వాత నీకు ఎన్నాళ్ళకి డిలీట్ అవ్వాలి. సో అది పద్దాకులు పెట్టుకోలేము కదా. సో ఇప్పుడు 5 years 6 years 10 years అయింది, అది లాగ్ అవసరమా గైస్? అది ఆ లాగ్స్ అనేది అవసరం లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సో వీ కెన్ మూవ్ అండ్ వీ కెన్ రిమూవ్. దట్ ఈస్ ఏ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. వర్షనింగ్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్. సో అలాగనే రిప్లికేషన్, ఏంటిది? రిప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్. సో రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నాది ఇక్కడ ఉంది డేటా. సో ఇక్కడ డేటా ఉంది, ఇక్కడ లాగ్స్ వచ్చి పడుతూ ఉన్నాయి. ఇవేంటి అంటే ప్రొడక్షన్ లాగ్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇవేంటి? ప్రొడక్షన్ లాగ్స్. బట్ ఇదేంటిది? హార్డ్వేర్ హ్యావ్ ఏ ఛాన్స్ టు క్రాష్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. అవునా? ఎస్. ఒక ఫెయిల్యూర్ అయితే మళ్ళీ లాగ్స్ దొరుకుతాయా? నో. సో ఇక్కడ 5 years కావాలి మన లాగ్స్. అంటే ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ ఉంటే మళ్ళీ ఈ లాగ్స్ ఏం చేస్తారు? సో వేరే దగ్గరికి మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు. అవునా? బ్యాకప్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బ్యాకప్. ఓకేనా? బ్యాకప్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ పెడతారు. ఒకవేళ ఇక్కడ పోయినా కానీ ఎక్కడి నుంచి రిట్రైవ్ చేయొచ్చు? బ్యాకప్ నుంచి రికవరీ చేయొచ్చు. ద సేమ్ వే రిప్లికేషన్. ఈ S3 బకెట్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాం. S3 బకెట్ అనేది ఏ రీజియన్లో క్రియేట్ చేశారు? సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అనదర్ bucket in the different region. You can create it. So whatever we copy from the app server, it automatically copy it to other region bucket also. So అదేంటి? రిప్లికేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ పోతే ఈ రీజియన్లో ఉంటుంది, ఈ రీజియన్లో పోతే ఇక్కడ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిప్లికేషన్. రిప్లికేషన్ కెన్ బి ఏ సేమ్ రీజియన్, రిప్లికేషన్ కెన్ బి ఏ డిఫరెంట్ రీజియన్. సార్ ఇప్పుడు రిప్లికేషన్ లో కూడా లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుందా? లైక్ 1 year? ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది. సో రిప్లికేషన్ వర్షన్ ప్రతి దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇదే సింపుల్ S3. అర్థమైందా? ఒక్కసారి రిప్లికేషన్ అంటే మళ్ళీ చెప్పరా? సో రిప్లికేషన్ అంటే సో డేటాని బ్యాకప్ చేయటం. ఓకేనా? ఓకే. డేటా ఎలా బ్యాకప్ చేస్తారు అంటే సో విత్ ఇన్ ద సేమ్ రీజియన్ ఆల్సో వీ కెన్ బ్యాకప్ అవర్ రిప్లికేషన్, ఆర్ సో వీ కెన్ డూ ఇన్ డిఫరెంట్ regions, something like US East to AP South, or else specific to AMER to Asia Pacific, or EMEA to AMER. యూరోప్ నుంచి యూరోప్ నుంచి అమెరికాకైనా చేయొచ్చు, సంథింగ్ లైక్ అమెరికా నుంచి ఇండియాకైనా చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా రిప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. సో రిప్లికేషన్ విల్ బి ఏ సేమ్ రీజియన్ ఆర్ ఏ డిఫరెంట్ రీజియన్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే. And we need a different replication regions, different replications. నాది ముంబై, నాది ఏసియాలో ఉంది, నాకు అమెర్లో కావాలి, అమియాలో కావాలి, అంటే అమెరికాలో కావాలి, నాకు యూరోప్లో కూడా కావాలి. సో అప్పుడు ఎలా? సో యూ కెన్ క్రియేట్ 2 types of replications also. You can create 2 replications. You can create a multiple replications within the same region or a cross region. Now you got it, guys? Yeah.
లైక్ S3 బకెట్లోనే లైక్ అన్నీ ఉంటాయి. సో రిప్లికేషన్ మనం పర్టికులర్గా చేయాలి, ఆటోమేటిక్ అవుతుందా? సో ఆల్ ఆర్ విల్ బి. సో కొన్ని ఇన్బిల్ట్. ఉంటాయి, కొన్ని ఉంటాయి మ్యాండేటరీ ఉంటాయి. అంటే ఆప్షనల్, నీకు కావాలంటే పెట్టుకో, లేదనుకుంటే వద్దు. లైఫ్ సైకిల్ నీకు కావాలంటే పెట్టుకో, వద్దనుకుంటే వద్దు. పోస్టింగ్ నీకు కావాలంటే పెట్టుకో, లేదనుకుంటే వద్దు. సో ఇదొక బకెట్ కదా. సో దీంట్లో ఇంకోటి చేయొచ్చు అంటే, సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను గాయస్, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి, డైనమిక్ వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి. ఓకేనా, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, స్టాటిక్ వెబ్సైట్, డైనమిక్ వెబ్సైట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్? స్టాటిక్ అంటే జస్ట్ యూఐ మాత్రమే ఉంటుంది. అదేనా? అవును, ఇవే మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ డైనమిక్ అంటే ఏముంటుంది, డేటా Interlinked ఉంటుంది. సో బిజినెస్ లాజిక్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా డేటా అనేది స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. సైన్ అప్ అవ్వచ్చు, కాపీ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, అప్లోడ్ చేయొచ్చు, షేర్ చేయొచ్చు, కామెంట్స్ పెట్టొచ్చు. అవంతా కూడా ఏంటిది, డైనమిక్ వెబ్సైట్స్. అవునా. స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ కంటెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సంథింగ్ లైక్ యూనివర్సిటీస్, కొన్ని యూనివర్సిటీస్, కొన్ని కాలేజెస్ ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం పెట్టి వదిలేస్తాయి. సో దాంట్లో నువ్వు ఏమీ క్వరీ చేయదు కాదు. ఏదైనా క్వరీ చేయాలంటే కంపల్సరీ డేటాబేస్ ఉండాలి. క్వరీ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు స్టోర్ ద డేటా సమ్వేర్. సో స్టాటిక్ వెబ్సైట్కి ఏంటంటే, సో దెర్ ఈజ్ నో వే టు స్టోర్ ద డేటా. సో ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ఓన్లీ, ఇట్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ ఇట్ విల్ షోయింగ్. సో సేమ్ లైక్ వాట్ భావన సెడ్ లైక్ దట్, యూఐ మీన్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో అప్లికేషన్ సైట్ ఏంటిదంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే, సో సంథింగ్ లైక్ దానికి సో సైన్ అప్ కానీ సైన్ ఇన్ కానీ అలాంటివి ఏమీ లేదు. ఒక పేజెస్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ పెట్టి వదిలేశారు అంతే. అవునా. సో S3 బకెట్ ఏంటిది, టు స్టోర్ ద డేటా. సో స్టాటిక్ వెబ్సైట్లు కూడా మనం ఎక్కడ పెట్టొచ్చు, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ కూడా S3 బకెట్లో పెట్టొచ్చు. సో బికాస్ ఆఫ్, ఎందుకు చెప్పండి. బికాస్ దాంట్లో స్టోరేజ్ ఏం లేదు కాబట్టి. స్టోరేజ్ కాదు, డేటా అనేది డైనమిక్ వెబ్సైట్. సో దాంట్లో సైన్ అప్ కానీ ఏదైనా కానీ లేదు. అవునా. సో అలా కావాలంటే కంపల్సరీ నీడే ఎన్విరాన్మెంట్, యాప్ సర్వర్ కావాలి, డిబి సర్వర్, దీని మధ్య కనెక్షన్ కావాలి. వెన్ ఎవర్ వి సైన్ అప్, ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ స్టోర్ ద డేటా ఫ్రమ్ సో యాప్ సర్వర్ టు డిబి సర్వర్, రైట్. బట్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఏంటి, జస్ట్ పేజెస్ చూడటమే. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేశారు, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ తీసుకొచ్చి S3 బకెట్లో పెట్టారు. దీంట్లో ఏమీ ఉండవు, డైనమిక్ వెబ్సైట్ కాదు ఇది, స్టాటిక్. సో we can host static website in the S3 bucket also. So what are the futures in the S3 bucket? వర్షన్, లైఫ్ సైకిల్, రిప్లికేషన్. Replication ఇంకోటి ఏంటిది, Static website. Now you write it, guy. Now you got it right, guys. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే, సో వర్షనింగ్ అంటే ఎక్కడ చూస్తాం వెళ్ళి, లైఫ్ సైకిల్ ఎలా చేస్తాం, రిప్లికేషన్ ఎలా చేస్తాం, స్టాటిక్ వెబ్సైట్ ఎలా చేస్తాం. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ చూసినా వస్తాయి, బట్ కాన్సెప్ట్ అనేది మెయిన్. సో S3 అనగానే మన మైండ్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, వర్షన్, లైఫ్ Version, life సైకిల్, cycle, replication, static website. అవి ఎలా అనేది అవి ఈజీయే, అవి చేయటం ఈజీయే, బట్ దేనికి అది, సో దేనికి అది అనేది మనం ముందు తెలుసుకోవాలి. అసలు ఇది ఎందుకు వచ్చింది S3 బకెట్, దీనికోసం వచ్చింది. NFS, సాంబా ఈ సర్వర్స్ వల్ల ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఒకవేళ 500, 1000, 200 రోజులకి ముందే మనం డబ్బులు కట్టడం ఎందుకు. సో ఇక్కడికి వెళ్తే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇలా కాపీ చేసావో ఆ కాపీ అయిన దానికే కాస్ట్ పే చేస్తావు. కాస్ట్లో కూడా ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. గ్లేషియర్ ఉంది, స్టాండర్డ్ ఉంది, జీపీ ఉంది. జీపీ అంటే ఒక కాస్ట్ పడుద్ది, స్టాండర్డ్ అంటే ఒక కాస్ట్ పడుద్ది, గ్లేషియర్ అంటే ఒక కాస్ట్ పడుద్ది. సో జీపీ అంటే హై కాస్ట్ పడుతుంది. సో నాకు జీపీ నుంచి సో స్టాండర్డ్లోకి వెళ్ళిద్ది ఆఫ్టర్ 1 year తర్వాత. ఎందుకు, నేను ఇయర్లీ 2 times నేను రిట్రై చేసుకుంటున్నాను. అట్లాంటప్పుడు సో అట్లాంటప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ పర్ఫార్మెన్స్ హై ఉన్నది ఎందుకు, అవసరం లేదు కదా. ఓన్లీ 2 years వరకే యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ కేసు సో ఎందుకు 5 years వరకు పెట్టాము అంటే, ఒకవేళ యూజర్ వచ్చి మళ్ళీ అడుగుతారేమో ఇన్ స్టేట్మెంట్లని 5 years పెట్టేద్దాం. 5 years తర్వాత ఏం చేసాము, ఆటోమేటిక్లీ డిలీట్ అని పెట్టాము. సో ఇక్కడైతే ఇలా చేయదు కాదు, అందుకనే S3 బకెట్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. సో ఒకటి పాపులర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కనిపెట్టి, సో దానికి అడ్వాంటేజెస్, ఫ్యూచర్స్ ఏమి యాడ్ చేస్తే క్లిక్ అవుతుంది, అది చూసి చేసిందే AWS. ప్రతిదీ కూడా మన లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంటే, ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ ఎన్విరాన్మెంటే, బట్ దాన్ని అడ్వాన్స్డ్గా ఏం చేశారు అనేది AWS లేదా క్లౌడ్.
అర్థమైందా గైస్? Yes, sir. PDF ఇది PDF. Understanding the storage in AWS, different types of storages in AWS. What is Amazon S3? Functions and concepts of S3, advantage and disadvantage of S3, requirement for S3, understanding pricing of the S3, creating and managing the S3 buckets, creating and managing objects in S3. So uploading objects to the S3 bucket. So మీరు ఏదైతే కాపీ చేశారో దాన్ని ఏమంటారంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. సో S3 బకెట్లో ఏమంటారు, ఏది కాపీ చేసినా దాన్ని ఏమంటారు, ఇట్స్ ట్రీటింగ్ యాజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. డిలీటింగ్ బకెట్స్, డిలీటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో స్టోరేజ్ how we can అనవసరంగా ఈ మ్యాక్. Storages are available in the AWS. Storages is an important role AWS and find the below storage available in the AWS and uses. So Amazon S3 scalable storage. In storage, scalable storage in the cloud. Scalable means you can scale up per scale. Amazon Glacier low cost archive storage in the cloud. Glacier అంటే ఏంటిది guys? Low cost archive storage with the cloud. Amazon EBS అంటే ఏంటి, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. మనం EC2 క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏ స్టోరేజ్ యూజ్ చేసుకుంటాం? EBS. This is the EBS. So this is the EBS storage. EBS storage, elastic block, general purpose. ఇదేంటిది general purpose అంట. మా PDF అక్కడ రావు. నేను ఇప్పుడే కదా ఓపెన్ చేసింది. EBS persistent block storage volumes for Amazon EC2 virtual machines. EBS ఎక్కడ వాడతారంట? persistent block storage volumes for Amazon EC2 virtual machines. Same like as Amazon EC2 instance storage, temporary block storage volumes for Amazon EC2 virtual machines. సో EBS అంటే సో వాడు అనుకుంటారు ఇన్స్టెన్స్కి అదే మన స్నాప్షాట్కి ఏం వాడతారంటే ఇన్స్టెన్స్ స్టోరేజ్ వాడతారు. అమెజాన్ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్, లార్జ్ వాల్యూమ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్, అమెజాన్ స్టోరేజ్ గేట్వే ఇంటిగ్రేట్స్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ IT ఎన్విరాన్మెంట్ విత్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. ఇదేంటంట స్టోరేజ్ గేట్వే దేనికి? ఆన్ ప్రిమిసెస్ అంటే ఏంటిది గైస్? ఆన్ ప్రిమిసెస్ మీన్స్ ఫిజికల్ డేటాబేస్. ఫిజికల్ డేటా సెంటర్, డేటాబేస్ కాదు, ఫిజికల్ డేటా సెంటర్.
సో ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ నుంచి ఫిజికల్ డేటాబేస్లో డేటా నుంచి వర్చువల్కి మూవ్ చేయడానికి ఆర్ కనెక్ట్ చేయడానికి బై యూజింగ్ AWS స్టోరేజ్ గేట్వే. ఇదొక గేట్వే. అమెజాన్ క్లౌడ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. సో గ్లోబల్ కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ CDN అనేది క్లౌడ్ ఫ్రంట్. అలాగే SQS మెసేజ్ క్యూ సర్వీసెస్ RDS. సో మేనేజ్డ్ రిలేషనల్ డేటా బేస్ సర్వర్స్ ఫర్ MySQL, Oracle అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్. అదైందా? అమెజాన్ RDSలో ఏమిస్తాడు? మేనేజ్డ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ ఏమిటి? Oracle, MySQL అన్ని సర్వర్స్ కూడా, అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఏం మేనేజ్ చేస్తాయి? మేనేజ్ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్. అమెజాన్ DynamoDB ఫాస్టర్, ప్రెడిక్టబుల్, హైలీ స్కేలబుల్, నో డేటా స్టోర్. అమెజాన్ ఎలాస్టిక్ క్యాచ్ ఇన్ మెమరీ క్యాచింగ్ సర్వీసెస్. అమెజాన్ రెడ్షిఫ్ట్ ఫాస్ట్, పవర్ఫుల్, ఫుల్ మేనేజ్డ్ పెటాబైట్ స్కేల్ డేటా వేర్హౌస్ సర్వీసెస్. So database on Amazon EC2, self-managed database on Amazon EC2. So what is S3? Amazon S3 simple storage service or simple secure service అని కూడా అనొచ్చు. Simple storage service or simple secure service. So it is a storage for the internet. We can, so ఎక్కడ ఇది over the internet, అవునా? So we can use Amazon S3 to store and retrieve any amount of data at any time from anywhere on the web. So we can accomplish these tasks using the AWS Management Console, which is simple and intuitive web interface. Sign up for the Amazon S3, create a bucket, add an object to the bucket, view the object, move the object, delete the object and bucket. ఏం చేసుకోవచ్చు? సైన్ అప్ అవ్వచ్చు, S3 బకెట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ వ్యూ చేయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ చేయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ డిలీట్ చేయొచ్చు. S3 is designed for remote data storage. S3 is designed for remote data storage, low cost, pay as you go, no upfront cost, high availability, high bandwidth. Uses Amazon's own network. Features 99.99 durability, 99.99 availability, designed to support concurrent data failure in 2 physical facilities. March 2006, Amazon launched simple storage service. ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు? 2006. So functioning and concepts. So allows unlimited storage of objects. Unlimited storage of objects. Objects means files containing a 1 byte to 5 gigabytes each. Object consists of a raw object data and a metadata. Objects are stored in or retrieved using the developer assigned key. Data are kept secured from unauthorized access through authentication mechanism. Objects can be made available to public by the HTTP or a BitTorrent protocol. All objects are stored in the buckets. A bucket is simply a container for a object. It is used to partition the namespace of the object at the high level. Buckets are similar to internet domain names. They are accessing via bucketname.s3.amazon.com. ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు? ఇంటర్నెట్లో కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. bucketname.s3.amazon.com. Each developer account has a limit of 1000 buckets. సో ఎన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు? 100 buckets క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. A key is the unique identifier of an object, which is a bucket. A bucket of the key together uniquely identify each object in S3. Every object can be addressed through the bucket and key combination. For example, if your bucket name is my bucket and the key is my homepage.html, so the URL for the object will be mybucket.s3.amazon.com/myhomepage.html. Advantages: scalability, availability, scalability, unlimited storage, inexpensive, data is accessible since based on the Amazon. Access asset storage and CDN, data storage, static site, backups, mobile storage backend, file distribution. Pricing: charges for using the S3 is based on the location of your buckets. So you are billed according to storage, data transfer, in and out number of requests per month. There is a minimum fee to use S3. You pay only what you use. You can review your current charges incurred almost immediately on the S3 portal.
What is S3 bucket? A bucket is the basic storage unit in S3. Imagine S3, it is a single level container and based on the key object association. సో రేపు చూపిస్తాను గైస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేస్తారు, ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, బకెట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు, బకెట్ పర్మిషన్ ఎలా ఇస్తారు. సో వీ కెన్ గివ్ యూ. ఇది నేను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసినట్టున్నా కదా. అప్లోడ్ ఎలా చేస్తారు, డౌన్లోడ్ ఎలా చేస్తారు. సో ఇది వర్షన్ కాన్సెప్ట్, V1, V2, V3, V4 వర్షన్, range of classes. Guys, we'll continue on tomorrow. Okay.